Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu ligama lelinemandla. Ngiyathanda ukuthi simbonge uNkulunkulu kanye nawe lokuthi sine nawe sisabalela kulabaphilayo. Phinde simbonge uNkulunkulu ukuthi sine nawe sibe nemusa sasenziswa sisaphila kulomhlaba. Liqiniso bazalwane kunengilokwendekako kayithusa inyama kepha ngicela ushumayela nje namuhla kuniqinisa nje bazalwane ukuthi asibambelele kuKristu asimethembe yena. Evikini leliphelile ngifunda incwadi yaIsaya 41 verse 10 elithi manje ungesabi ngoba mina nginawe. Sitha sisebenzisa le kwesaba manje ke akufanele ube khona lokwesaba. Liqiniso kunalokuphathekako kunalabasane bangekho emhlabeni kunalabagula kwenyalo labanye bayekele emsebenzini abasasebenzi maningi nje ama challenges abantu basetikwenetini kepha isikhathi lesi bazana ukuthi sisonzele kakhulu kuNkulunkulu. Ngifuna ukufunda levi leli ngibusisako la encwadini ya Mark chapter 4 sitawufunda verse 35 to 41. Sisi lapha lesihloko sakhona Jesu ubinzisa sivunguvungu. That is enough nje lo muntu nje leyo. Jesu ubinzisa sivunguvungu. Aqhubeke ke verse 35 la ngawuqala khona. Usihla ngalolo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi nilalele kahle ke bazalwane nguJesu lo commissioner le trip nguJesu lothi manje akuhanjwe uma ke Jesu ahamba embili akuhola empilweni leyo ndlela yakho isafe asifunze ke sicetse. Kusihla ngalolo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi aseweleleni ngaphesheya kwelwandle. Lo muntu nje aseweleleni ngaphesheya kwelwandle ngalama imagama makakhuluma lelivi bewela bangakeweli. Glory to God. Ngoba kayikhuluma into ngendeki akasho ukuthi aseweleni sambeni washo wathi aseweleleni ngesheya ngoba ithi incwadi yaIsaya 46 verse 10 ukhuluma yena sinaka usuku nemini. Akusiso isikhathi lizokhuluma ngaJesu lisuka kaMongeli. Sizo isikhathi lesi sokukhuluma nje ngenkolo khulume ngenkolo kube Jesu ungadani naye. No akusiso lesikhathi lesi. Qhubekeke uthi ke verse 37 wesuka lesikhulu sivunguvungu emagagasi angena esikebheni athimatha acishe asigcwalisa. Jesu abengemuva esikebheni aqamele emcamelweni alele bamvusa bathi mfundisi walala nje sifa. Wavuka wekhutha nomoya wathi kulolwandle thula uthi nya. Umoya wakhawula khona lapho wathula wathi nya. Lithi ke iBhayibheli basisekhathi lapha kulolwandle kwefika lesikhulu sivunguvungu baze baphenika. Uma khona lokwendekako empilweni yakho longathi nje kunjani kukwenda uphenike kulamalanga nje gijima kakhulu neCovid-19 nalokwa
umyeke bangikhuluma nyalo dendiwe emsebentini netkweneti kunenge lokwendekako bantwana baya esikolweni kunenge kuphenika lokwendekako kulamalanga kodwa ngilokuthi mina lokungithokolisako kulapha noma baphenika labafundi bakhe bade baphenika bathi ukuthi banabani emkhunjini abashonanga nalena noma ke sokwendeka kanjani umzalwane wami mathi lo mkhondako trust God lithi ke iBhayibheli baya kuJesu ngoba khona lapha esikebheni aqamela lele Jesu went ungathi he was not aware ukuthi kwendeka kanjani went ungathi is not concerned ukuthi what was happening kanti uNkulunkulu bakalala hallelujah bekade uthi everything la kunaye khona it's under control lesi ke basaya kuye wathi makavuka nje bathi safa akabutanga nokuthi kwendeke njani yini kwendeke kanjani wathi makavuka nje wathi lesivunguvungu thula uthi nya ngiyakholelwa mina nale COVID-19 sithandaza emhlabeni wonke utawusukuma lo mzala wethu insuku utawubhodla kube kanye athi ngithi COVID-19 nyamalala uzinya emhlabeni utawuthula kuthi tu ngoba leli sikhuluma nguye ngelo wadala lezulu nemhlaba ngilo wathi aliphumelanga laphuma wathi alishonela shona wathi akubonela nje loba khona wathi akubene umuntu wabakhona uyadala lo uNkulunkulu lo lokhuluma tinto tendeke uNkulunkulu ongaphikisi lithi ke iBhayibheli wathula kumoya wathi ke tu ungamangala ke ukuthi ke yini lento abafundi baphenike kangaka ngoba labafundi line ngilabo bebene experience nelwandle ngoba bebafundzele ukudweba bebahlala ngaselwandle kepha naku manje simasokwenteka nje lapha sebaphenika lapha kulesikepe kuthi kwenteka kanjani ngithi ke mina namavelani namhla namakwentekani mati lo mkhondako sikhathi lesi lo lithemba lakho ungalibeki lomnye umuntu thembela uNkulunkulu yabona ke manje uthi Job wasendulo Job 19:25 ngiyasithanda kakhulu lescripture uthi ngiyamati umhlengi wami ukhona gcina into awuvele ethulweni ngithanda legama lokuthi ngiyamati umhlengi wami noma kunje siyamati uNkulunkulu ukhona asuphenika bazalwane qiniso kwendeka lokhu left and right but asuphenika izincwadi zamaHebheru 12:2 asiwasuse emehlwethu kuJesu lo ngumqalisi nemphelelisi ukholwa kwethu emehlo ethu by faith asiwabhekise uNkulunkulu igama lenkosi malibonga lokhu kahle ke mzalwane noma uyahamba kulomhlaba uye ekhaya uyaphila inguni naphakade empilweni noma ungahlala iminyaka lemingaki noma ungahlala more than 100 years but the bottom line sibahambi kulomhlaba ngiko ngivame ukuthi moya ugibela indiza uyayichecka ukuthi ithikithi lakho ibhaleke kahle uchecke ne passport yakho ukuthi ikahle ungathi ujika songena endizeni ngoba tamncanzi sikhathi lese ukuthi be ready for anything at any time igama lenkosi malibonga kuphela suba khona kuphenika sube khona wesaba ngoba kuthi lokwendeka uNkulunkulu angakwadi uNkulunkulu lo ngumalisi lomuhle uNkulunkulu lo nguyeyitolo namhla naphakade labafundi lokabasida bekuna Jesu labamvuso wasithulisa lesivunguvungu wasithula sathi ke nya ake sibuke na verse ke lelandzelako ke ngithanda verse 40 wathi bafunzi nesabani kodwa nento yini lokuthi
nibede ukukholwa ungathi labafundi abamthathanga Jesu serious ungathi abafundi bebangathi lokuthi bahamba nabantu kanti bebana Jesu futhi sikhathi siningi baphila na Jesu kuningi lebakakwenda Jesu ama miracles anabo kodwa nje angathi ukuthi yini le bethusa la ngoba wathi asigenene emkhunjini kwasho yena umnikati wathi asigenene emkhunjini aseweleleni ngesheya uma ngathi kasigele emkhunjini asewelele ngesheya bekathi ukuthi kuthena munye utawufa emkhunjini akhiphe igama ukuthi utawuwelelwa ngesheya angimemedele namuhla ukuthi bazalwane asuke saba ukhona Jehova sebawodi ukhona umelusi lomuhle athi David noma ngihamba esigodini sothuzi lokufa angesabi lokuba uJehova unami ukhuluma kanjani David ngumbonile uNkulunkulu ngumncane nganamake nganababe kunganagogo kunana andi ngisehlani kuthi lebeka ngitshela ukuthi libhubezi lolu kuthi lebeka ngitshela ukuthi lena ke imamba le kodwa lo uNkulunkulu wangelusa lapho lethi into ngihlasela kuthi lebeka ngitshela ibhelele liyabulala lo uNkulunkulu wamelusa ehlane bazalwane ciniso leli sisehlane kunestorm embe kwethu but uJehova is in charge igama lenkosi ke malibonga sina sihambe sibheke kuye singalahli ithemba akuthandazwe alifunzwe livi simotivatane bazalwane singabe khuluma negative kuphela sokufena bani bakhona phela labaphilako bazalwane baningi futhi abaphilako igama lenkosi ke malibonga alibe khona lethemba nawe so positive nyalo alibe khona lethemba don't lose hope usaphila it is not over until God says so igama lenkosi ke malibonga ngithanda verse 41 bafikela kwesaba lokukhulu kwaba ngilo wabuta lomnye wathi kanti ngubani lona wekhutha nemoya ngishonelwandle kuyamlalela hey bamangala who is this kanti ngubani lo igama lenkosi ke malibonga how nibutana kwanele nihamba naye konke lamalanga nimathi ngibani ngosingelo odala lizone emhlaba lo igama lenkosi ke malibonga uyathi umhlaba utawumangala tathi mayithula phela ne COVID-19 ngoba uNkulunkulu utawubhodla kanye nje kuthi nyaka utawubutana umhlaba kanti ungibani uNkulunkulu labantu igama lenkosi ke malibonga ngoba ngiyakholwa mina and very soon ingwenyama emndeni kaJuda tayisukumela lenzaba yethu igama lenkosi ke malibonga tayisukumela very soon itawubhoda ingwenyama yemndeni kaJuda glory to God tawukhuluma yena kutawumanga umhlaba sikwendeka kanjani qiniso betempile bakhola bakuzamako ivaccine nalokwa kodwa thina lesikholwako thina sembela uNkulunkulu lithemba kakhulu silibheke ukuthi tawuvela uNkulunkulu utaliveta uNkulunkulu ngeke uNkulunkulu bantu kwendeke nje emhlabeni wonke bafika nje athule lizinomathulile impendulo ikhona so tayisukumela manje lenzaba igama lenkosi ke malibonga glory to God yena ke angayisukumela lento le kutawusi ngenyanga wathi zange sekwendeke lutho ngakho ke bazalwane nginokunikhuthada ukuthi sikhathi lesi kuthi asikhuthale ngamavi asikhulume kakhulu ngefaith asilikhona kona ngelithemba ukuthi le lakiwa khona kunokuphila okuphakade lapha sikutemporary kulomhlaba lo igama lenkosi ke malibongwe ngakho ke inkosi yami ngiyabona nje nangu uyaphenika liqiniso uphenikiswa dini letendekako ngoba inyetendeka lwamanye emakhaya inyetendeka kumpilo wathi matiko inyetendeka lapha kumakhelwane kepha bazalwane
ikhona ingwenyama yemndeni kaJuda nguJesu igama lakhe asimemetele le ndoda indoda liyakhuluma ingakayi ekufeni yatshela umhlaba yathi ngiyakhona ekufeni kodwa ngeviki lilanga lesithathu ngidawuvuka nempela yavuka ingwenyama emndeni kaJuda yamemetela yathi nginokonke amandla onke amandla asezulwini semhlabeni angaphansi komhlaba athe kungathina kwaseFilipi onke amadolo ayaguqa kuleli gama Jesus. Bazalwane ngifikelwa inkhani mina manje kuthi asemkhonde ngenkhani. Hallelujah. Ngiyamthanda Stefani bamshaya ngematshe bambulala kathi buka ngathi satakhe. Hallelujah. Wabheka lapha yakhona yasukuma ingwenyama emndeni kaJuda Jesu wama ngetinyawo wathi Stefani welcome. Bamshaya ngematshe bebangamethuki bebamlimata mbamba bamshaya ngematshe sine siyahleshwa bese siyaqansuka bebamshaya ngematshe wakhuluma Stefani wakhuluma ngokuthatha ke imshaya wathi kokuqala ngibona izulu livulekile ngibona Jesu mengasekudla sika uNkulunkulu akakhuluma ngathi hey ngosiyami naba bangibulala nabangibulala wena Jesu kodwa wabheka labeka yakhona. Glory to God. Bajabula abanye manje kwente kanjani yini Stefani into nje Stefane beka sitakela umntwana kaNkulunkulu Stefane beka gwalisiwe ngemandla kaMoya Ngcwele ngoba emandla kaMoya Ngcwele ayehlula inyama la inyama ifikela khona kwesaba Moya Ngcwele kunika sibinzi kuthi press on ndokhuluma nabasotshela ivangeli kuthi let's press on bazalwane asilweni lembi itawunqobeka ngoba sihamba nalomdzalo wethi isuku lelithi iBhayibheli uyingozi yembi nguJehova igama lakhe. Glory to God. Hallelujah. Usiqalo usigcino ngothi bazalwane akusoba khona kwesaba uma sihamba na Jesu. Amen. Senyanga sebugcineni ubuthi masofikela kwesaba isikhathi esiningi ubuke emuva ukuthi ukowethe kuphi lo nkulunkulu ukowethe kuphi wakowetha kuphi utawufikelwa sibinzi utawusofikelwa sibinzi kanti ngibani nami nje ngishumayela ngiyabala ukuthi uNkulunkulu ungowethe lapha wangilwela lapha timbitami ngako ke uNkulunkulu wami bese ukunika sibinzi ke abantu kanjalo ukuthi uNkulunkulu mbela ungumalusi lo nguye igama lenkosi ke malibonge 2021 angisho bazalwane ukuthi kufuna sikhulume noma kumnyama sithi sokutakusa sikhulume iminyango ivalekile sithi iyavuleka angimemetele njengale inceke kaNkulunkulu elivela kangwane kuthi uNkulunkulu utawuba nathi Jehova tawuselusa bazalwane igama lenkosi ke malibonge akuphele kakhulu kwesaba lokutakwenza ukuthi ungesabi ngilokuthi manje wemukele Jesu waba inkosi nemsinzisi wempilo yakho utohamba unesibinzi igama lenkosi ke malibonge. Glory to God. Sengilawuthandaza manje kodwa ngisathandaza ngajabula wena ungakemukeli Jesu yenda sinqumo manje usenta kanjani isinqumo uyanquma ngenhliziyo yakho ubese uyavuma ngemlomo la ukhona khona uthi Nkosi Jesu sengiyakwemukela ngena empilweni yami wenda njalo nje sawuqedzile kude futhi utakuvuka ukuthi umthwalo lomatima noma kunjani kwehle manje kanjani sawuthethelele nje amaqala akho simple as like that nje ubese uyafuna ke la ungakhonda khona utokwelusa ngoba ayigcini la iyaqala ukuthomukela Jesu ufuna bese uyawukhuliswa
Uyakutransforma ukuthi manje kuhanjwa kanjani kulendlela. Okwesibili, wena lo sowusindisiwe ungathi uphelelwa ngemandla. Ngoba leminyaka ibuthi athi uNkulunkulu kuphi emakwende kanje ukhona uNkulunkulu. Futhi ake suke esihlalweni. Akusho ukuthi behla enanjani, ake suke esihlalweni ukhona. Uyabona konke lokho. Uthawu actor ngesakhe isikhathi. uNkulunkulu usebenza ngesakhe isikhathi. Tawusebenza, mase usebenza ufika isikhathi sakhe. Utabe seyithatha iaction. Mina ngithi wena sophelelwa ngemandla manje. Vuka uyithathe. Lalela, musaphelelwa ngemandla. Angajesu sekade ubuya, ulandela ibandla lakhe. Hawu so hambela ibanga lengaka sisi, buthi wami, babe, make wami. Bese ubele emuva. No. Ngithi mina thatha sibam sakho manje sokholwa, usithinzithe. Nayimbi iyanqotshwa manje ngegama lika Jesu. Bese ngithi nginceda uNkulunkulu. Asimeni ngetinyawo. Yoba sathunywa kwathi asihambeni emhlabeni wonke. Siyoshumayela ivangeli konke lokudaliweyo. Asimemeteli lenzaba noma kusikhathi noma kungasiso. Simemetele kuma social media, simemetele physically ngephandle. Lamanye bayimemetele emabhansini, abayimemetele etaladini. Abayimemetele ngendlela ezingamemetela ngayo. Ayihambe lenzaba ngoba uyeso sayo. Igama lenkosi ke malibongwe. Glory to God. Uma ke sitakwenza njalo bazalwane sasinqoba lesitha. Sengawuthandaza ngoba kulamalanga nje bakusuka lo January. Sikhathi lesokuthandaza libandla kaKristu eminyaka konke umhlaba, sikhathi sokuthandaza lesi. Nami sengawuthandaza umthandazo ngubonile unemandla umthandazo. Uma utawuthembele emthandazweni kuhle lokwehlula umthandazo. Igama lenkosi malibongwe. Ngishayela ngilomnyema ke nje itolo wathi babesho ngumntwana nami la nobadala nami lona 21 years lengisemthandazele nange eceleni kwami ukhulume naye sewuphilile. Ngikhuluma ngabantu lengingabadi kodwa ngithumele livi ngoba livi bazalwane singakhela ukuthi sajwayela kubekwa tanda sajala kuyachinja into manje. Livi umhlaba wadalwa ngelivi uNkulunkulu wakhuluma into tendeka. Isincwadi yesakha 18 verse 21 kukhona amandla elwimini okufanele ukuphila. Labasebenza lo lwimi atawudatselo takhona. Lo lwimi leli nanyela ukhuluma ukuthi ngeke ngife. Ngeke ngikho. Ukhuluma ngalo lwimi lwakho. Don't lose hope. Igama lenkosi ke malibongwe. Ungakhulumi negative ngelwimi lwakho. Igama lenkosi ke malibongwe. Ngakathandazi ngiyawathanza lamagama aJesu athi aseweleleni ngesheya. Uyayiphaka ukuthi aseweleleni ngesheya. Wangena ekhatsi akasalanga ngemuva ngoba yena akayiphaka imbi asale ngemuva. Igama lenkosi ke malibongwe. Ngiko konke lokwendeka emkhunjini wanqobeka ngoba wayekhona nathi kulomkhumbi awugwedlwa ngithi sithembele kumoya ngcwele. Sithembele kuNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Igama lenkosi ke malibongwe. Sengiyawuthandaza manje bazalwane. Lithemba lakho lonke. Themba lakho lonke libuyisele alibe kuNkulunkulu. Ngifuna ukuthandaza manje egameni kaJesu. Baba wethu ongcwele, wena lomdzala uthi isuku. Wena lomJehova sebawodi. uNkulunkulu wami. Wathi khathi nestorm baba wethu ongcwele sivuka sivunguvungu. Wavuka wena wakhutha wathi sivunguvungu thula uthi nya. Baba wethu ongcwele ngiyethemba nanyalo uNkulunkulu wami Jehova sebawodi. So uta umemeta wena ukuthi COVID-19 nyamalala emhlabeni. Nyamalala emhlabeni. Sitha unyamalala. Kude ngosi lokukhulunywa nguwe lokusale kube nenkhala embi kwakho kude. Baba wethu ongcwele nini mandla onke.
wena lo Jehova Sebawothi wena lo Jehova Jireh nangelo mnyenya loNkulunkulu wami labesibhedlela COVID-19 positive ngiyathandaza egameni kaJesu uthi awudischargewa ngegama lika Jesu ligama linemandla nangalo mnyenya uNkulunkulu wami sesibhedlela uphethwe mnyalo ngishukela ngegama lika Jesu uyaphila Jesus mphumela live lokuphila ngegama lika Jesu lo mnye ipheze icancer ngiyathandaza Nkosi yami ngegama lika Jesu ligama lelinemandla uJehova Sebawothi wena uJehova Jireh nangelo mnye uNkulunkulu amdala abashada abatholi bantwana bazi lo make bambida ngenyumba ungashintsha Nkosi lesimo Jehova Sebawothi ngegama lika Jesu uNkulunkulu wami 2021 uyachinja haleluya taba ngiletinye into lo uyamphendula nalo uyamphendula naloko sabisela funa umsebenzi busuku nemini mendela umusa nangasala simadima ngegama lika Jesu ligama lenemandla uJehova Sebawothi wena Nkosi uJehova Jireh uJehova Nisi ungumnini mandla onke Jehova Sebawothi uNkulunkulu wami haleluya ngicela bodokotela emhlabeni wonke uNkulunkulu wami Jehova Sebawothi abavikela nasikhathi lesimatimba lesinjenganasi Jehova Sebawothi nemanesi ngegama lika Jesu bonke laba ku front line baba wethu ngcwele labathi ninikele ukuthi basinze bafowethu uNkulunkulu wami ngiyathandaza bavikele Nkosi Jesu ngegama lika Jesu ngegama lelinemandla Jehova Sebawothi ngiyabonga uNkulunkulu nentokazi kaNkulunkulu leshumayela lenzaba dinike mandla dingaphele mandla athi memede busuku nemini ikakhulu ngenasikhathi nase haleluya ngoba Jehova Sebawothi sihamba nengwenyama thina lengumndeni kaJuda sihamba na Alpha and Omega uthi imbi Nkosi wayilwa wena yakwehlula wena umanqoba ngiko ligama lakho uthi indoda yembi Jehova Sebawothi siyabonga ke moyingcwele abonga ke Jehova Sebawothi uthi loya naloya manje sowusitakele asevalive la uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazarethe amen.